안녕하십니까. 보도특집 이 시간에는 미주 한인의날 119주년 기념행사 중에 주요 인사들의 동영상을 통한 축사를 보내드리겠습니다. Hi, I'm Congresswoman Michelle Steele on behalf of California's 48th Congressional District. It is my pleasure to congratulate the Korean American Foundation of Los Angeles on their 19th annual Korean American Day celebration. The first Korean immigrants to the United States arrived on January 13, 1903. Since then, the Korean American community has made many incredible contributions to our nation, serving as leaders in business, government, and the community. It is important that we recognize the community's strength, and I'd love to thank the Korean American Foundation of Los Angeles for organizing and hosting this great event. As a proud Korean American, so great to see the growing successes of the Korean American community. I am proud to celebrate and recognize this day with you and look forward to witnessing the vital role Korean American will continue to play. Once again, congratulations and best wishes to everyone involved in making this event a great success. I wish you all the very best in your future endeavors. Happy Korean American Day. Thank you. 안녕하세요. 영킴 연방 하원의원입니다. 1903년 1월 13일 첫 한인 이민자들이 하와이에 도착함으로 시작된 한인 이민 역사를 기리고 미주 한인들이 미국 사회에 기여해온 일들을 기념하는 미주 한인의 날을 맞아 기념식에 참석해 주신 여러분들을 환영합니다. 또한 행사를 준비하시느라 수고해 주신 이병만 미주 한인재단 LA 회장님과 준비위원님들께 진심으로 감사드립니다. 미주의 땅 미국에 와서 불굴의 의지로 미주 한인 사회를 개척했던 우리 선조들의 땀과 눈물을 기억하면서 미주 한인 사회가 하나로 뭉쳐 더 큰 발전을 도모하고 미주 한인 차세대의 정체성을 심어주는 뿌듯한 시간이 되었으면 합니다. 저는 한인 이민자로서 미주 한인들이 미국 사회의 모든 측면에서 중요하고 탁월한 공헌을 하고 있는 것을 자랑스럽게 생각하고 여러분들을 연방의회에서 섬길 수 있게 되어 너무 기쁩니다. 미주 한인들이 미국 사회의 발전에 점점 더 광범위하고 확실하게 기여함으로 미국과 세계에서 인정받고 존경받는 한인 커뮤니티로 자리매김해 나갈 수 있도록 여러분들과 함께 노력하겠습니다. 감사합니다. Hello, I'm Congressmember Judy Chu, and I'm so happy to be joining you today to celebrate the 119th anniversary of the arrival of the first Korean American immigrants to the United States. This is a special day to me too because I was in the California legislature when we sponsored the very first official Korean American Day resolution in 2002. So I want to thank your chairman, Byung-min Lee, and your team for bringing us all together to celebrate the accomplishments of Korean Americans and for making sure this important anniversary is commemorated every year. I also want to congratulate the 16 Korean American authors whose books were published this past year and who cover everything from politics to science to the arts. It's truly wonderful to see all the great work you've done and how inspiring it'll be for generations to come. Despite all the challenges we have faced during this pandemic, the Korean American Foundation of Los Angeles has continued to help Korean Americans and Asian Americans get into elected office. It's especially important to have more Korean Americans and AAPIs in government to ensure our community has a seat at the table where our needs can be heard and met. And finally, I want to thank the foundation for all the incredible work you've done to help the community during the pandemic. You were one of the first groups in LA County to start donating much needed supplies like hazmat suits, face masks, sanitizers, and more. With your organizing skills, you recruited over 20 Korean associations to donate much needed fund for PPEs. In addition, you've donated nearly $200,000 last year alone to cities, hospitals, LA County agencies, and the homeless. You truly made a difference in the lives of so many during these difficult times. Again, thank you for all you've done for our community and congratulations for another successful year.
미주 한인 동포 여러분 안녕하십니까? 이민년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으시고 여러분 모든 가정에 건강과 행복이 충만하시길 기원합니다. 우선 미주 한인의날 기념행사에 축하할 기회를 주신 이병만 회장님 등 행사 관계자 여러분과 우리 주디추 연방하원의원님, 미셸 스킬박 의원님, 영킴 의원님, 최석호 가주 의원님, 캐트린 바저 LA 카운티 슈퍼바이저님, 존니 LA시 의원님, 박영선 부에나파크 시장님, 그 외 하기환 회장님 등 한인사를 위해 노력하시는 모든 동포 여러분들께 감사드립니다. 미주 한인의 날은 1903년 1월 13일 102명의 한인들이 처음으로 미국 땅을 밟은 날을 기념하여 제정되어 금년이 119년째입니다. 우리 한인들은 인내와 끈기로서 여러 어려움을 극복하고 미국 사회의 경제, 문화, 정치 등 모든 분야에서 큰 공헌을 해온 것에 대한 미국 정부와 주류 사회의 감사함의 표시라고 할 수 있습니다. 우리 목 대한민국도 그간 한국전쟁의 잿더미 직후 최빈국에서 민주화와 경제성장을 동시에 달성한 선진국으로 성장하였습니다. 지난해 수출과 수입을 합한 교육의 기준으로 세계 8위를 차지하였고 블룸버그 인덱스에 따르면 지난 7년간 전 세계에서 가장 혁신적인 국가, The Most Innovative Country로 선정되기도 하였습니다. 특히 최근에는 코로나 방역 위기 극복과 함께 BTS, 영화 기생충, 드라마 오징어 게임 등 급속한 한류의 파급 효과로 미국뿐만 아니고 전 세계적으로 위상이 한층 높아지게 되었습니다. 저는 작년 6월에 이곳 상파울루 초영사로 부임하였습니다만 이곳에서도 한국의 위상은 대단합니다. 지난 10월 상파울루 주지사 그리고 시장이 축사하면서 한국은 정치, 경제, 사회적으로 브라질의 모범 사례임을 강조하였습니다. 저는 미국 한인의 날에 영감을 받아 이곳 브라질에서 1963년 2월 10일 103명의 한인들이 브라질 산토스항에 도착한 날을 한인 이민의 날로 제정하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 브라질 내 최대 경제문화 중심지인 상파울루 주 의회에서 이미 한국의 날 제정을 발의한 상태이고 브라질 연방 차원의 기념일 제정을 금년 중 완료할 예정입니다. 조만간 미주 한인들과 같이 축하할 날이 오기를 기대합니다. 끝으로 지난 3년 6개월간 주 LA 부초영사로서 많은 보람을 느꼈고 사람의 정을 느끼며 미국을 떠나왔습니다. 그리운 얼굴들을 일일이 찾아뵙고 인사드리지 못해 송구하게 생각합니다. 아무쪼록 새해 복 많이 받으시길 바라고 멀리서나마 미주 한인사회 발전을 위해 기원하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. This is Councilmember John Lee, and I'm so proud and thrilled to be here with the Korean American community to celebrate Korean American Day. You know, Los Angeles truly is the heart of Korean Americans in this country. It's where we've raised our families, where we've built our businesses, and had such a great influence on the culture in the city that we live in and love. You know, we've come a long way in 119 years. From the early settlers, from the Korean, those first Koreans that came to this country. This city has changed so much from the time my parents came here 60 years ago. We've come from a place of vulnerability to a place of true empowerment. And I wouldn't be sitting here if it wasn't for the accomplishments of so many Korean Americans before me. We have, as a community, have really influenced so much, and that influence is being recognized so much more of things that we've contributed, and I'm so proud of that. Representing the Korean American community is truly one of my greatest honors, and I just want to wish everyone a happy 119th Korean American Day.